Hello everyone and welcome back to my channel. I know it's been some time since I last filmed something, but now things have changed. I don't know if you have seen my last shorts, but it basically kind of explains why I have been absent and also doesn't. That's why there is a gap between my oldest videos and my newest shorts, and there is a lot going on that I need to explain on here. For this video today, I will be talking about what happened in a bit of my languages as well as normal English, but I will make sure that everything is subtitled in English. Basically, if you hear some noises or you hear some screams, it's just my daughter, because I do have a 1-year-old now. She's like actually nearly 14 months. So yeah, it's a lot to deal with, but I am gonna be trying because I do love content creation and I do love my languages. So yeah, that's all it is. E poi anche in poche parole voglio dimostrare a tutti, o comunque alle donne, che non si devono lasciare andare nella maternità, non si devono perdere, devono continuare ad essere se stesse, devono continuare a fare ciò che le piace, soprattutto non devono perdere speranza, perché essere mamma non vuol dire assolutamente che il mondo finisce e non vuol dire che sei confinata in cucina a cucinare, non vuol dire che sei confinata tutto il giorno a fare le pulizie e assolutamente non vuol dire che devi lasciare tua figlia o tuo figlio in un asilo nido se tu non vuoi farlo. Ci sono modi per superare questa cosa e io vorrei trovare un modo alternativo, un modo che mi permette appunto di stare con mia figlia e allo stesso tempo fare qualcosa che mi piace e aiuti a migliorare la nostra situație. Oricum, a fost mult timp, deci nu numai că am devenit mama, dar am și schimbat, bineînțeles, relația, cum se putea vedea după videoclipul în care am cântat Happier Than Ever, Polyglot Version. Să știți că e foarte, foarte greu să faci un video ca ăla, pentru că trebuie să folosești mai multe limbi străini și trebuie să modifici pur și simplu muzica, trebuie să modifici scriptul, adică ce e scris sau ceea ce cânți, și trebuie să pui tot la un loc, să filmezi, să ai curaj să filmezi și să cânți. Bineînțeles, e foarte, foarte greu, dar tot am făcut și tot vom face asta în acest canal, în acest YouTube, și vom continua înainte, fără probleme, și eu cred că va fi bine. Also, in meinem letzten Video, in dem ich Deutsch gesprochen habe, mein Niveau auf Deutsch war richtig schlecht, aber das war nur, weil ich am Anfang dieser Reise mit der deutschen Sprache, ja, ich war nur am Anfang, seitdem ist so viel passiert und so viele Dinge hat sich ändert. Also ich war in einer Beziehung, die ich dachte, das war alles. Und ich dachte, dass ich werde glücklich sein und ich werde Kinder haben und ich werde alle gute Dinge haben, aber das war nur eine sehr toxische und narzisstische Beziehung. Was hat passiert in Deutschland? Ist viel Arbeit. Ich habe viele Personen kennengelernt und das ist sehr positiv. Der Ort war wunderschön. Er lag am Meer und ja, es war eigentlich sehr, sehr schön und ich machte das. Ich wollte dort leben. Die Beziehung war nicht, was ich gedacht habe, und ich hatte die sehr schwere Aufgabe, mich selbst wieder zusammenzusetzen. Ich habe nur meine Zeit verloren und stattdessen ich habe viele Tränen und viele Verletzungen gehabt. Ich werde über das in einem anderen Video sprechen, weil das ist sehr kompliziert. Ich kann nur sagen, ich habe danach mein Deutsch benutzt in Personalvermittlung. Ich habe dort gearbeitet, hier in England, und ich hatte sehr, sehr netten Kollegen auch. Aber das war auch in Deutschland, okay? Ich hatte viele, viele
gute Leute und viele gute Kollegen. Aber sonst sozusagen, ich habe alle meine Fähigkeiten benutzt und ich bin sehr glücklich dafür. Aber leidlich, ich könnte nicht weiter dort arbeiten, weil ich hatte viele soziale Angst und auch ADHD, aber ich wusste das nicht. Also ich weiß das jetzt, aber ich wusste das nicht. Und ich wollte ein Master machen und ich werde davon auch sprechen. Από τότε ανέπτυξα επί της πάθος για την ελληνικά ή τον ελληνικό πολιτισμό. I want to keep it real, so I want you to actually see that I'm interacting with my daughter while filming this, because there's no point in cutting this exact thing and the noises that she makes, because this is just to say, Yes, it's real. Yes. and still about Greek. I have actually had a strong passion for Greek. I have studied it a bit in Duolingo, and then I have also used Memrise and a few videos in Greek, and it has helped me with this journey. My Greek journey hasn't just basically started out of nowhere. I had a few passions here and there. I really love the songs from Konstantinos Argyros, and I have indeed sang a song from Konstantinos Argyros in my channel. Sorry, my daughter has been a bit... Hey, che c'è? Επισκέφτηκα την Ελλάδα και θέλω να το επισκεφτώ ξανά. Επισκέφτηκα την Ελλάδα για 3 μέρες για τα γενέθλια της μαμάς μου. Οι λέξεις που ξέρω είναι πολύ γενετικές. Λέξεις όπως οικογένεια, φαγητό, νερό, ομόρφη, ομόρφα, γεια σας, ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ, παρακαλώ πολύ, and so on and so on. Αγαπώ την ελληνική γλώσσα και θέλω να συνεχίσω να την μαθαίνω. Depois disso, eu fiz também um mestrado, desde o português para o inglês e também o italiano para o inglês. E gostei muito da experiência, mas não gostei muito do que foi depois disso. Leila. Eu sim, ganhei seguramente muitos conhecimentos e também muita inteligência, mas não ganhei muito dinheiro. Perdi muito dinheiro. Eu não sei se eu faria isso de novo, porque como eu disse, eu perdi muito tempo, muito dinheiro e agora não estou ganhando nada, ma spiegherò tutto questo in un altro video perché semplicemente sono troppi fattori che dovrei spiegare in tutto questo ed è molto Difficile anche spiegarlo. In questo momento sto combattendo per la mia vita. per finire questo video, quindi spero tanto che sarà apprezzato perché ci è voluto molto tempo, molto sforzo. E adesso sto per concludere il mio video con forse uno dei cambiamenti più importanti della mia vita che hanno portato alla presenza di questa piccola peste chiamata Leila. Największa zmiana w moim życiu jest po prostu po polsku. Nigdy nie myślałam o nauce polskiego, nigdy nie myślałam o Języki polskiego, o język, o mówić po polsku. ale teraz naprawdę jest język polski mi potrzebny, bo poznałam Polaka i teraz jest moim mężem. I jasne, że teraz mamy córkę też. Uważam ten język za bardzo trudny. Mam nadzieję, że pewnego dnia uda mi się go opanować. Nie rozmawiam po polsku z moją córką, bo ja nie jestem Polką. I sam mam jeszcze wiele do nauczenia. Therefore, keep watching for my progresses in all languages and keep watching to discover more about myself, about my passions, and to help out a mom that just wants the best for herself
her daughter, her little family, her husband, her little cat, and potentially I could say our car as well. Yes, that's current development. There's so much more that I will talk about, and I will definitely improve my Polish by then as well. Well, I will try. I'm constantly trying. I dlatego dziękuję bardzo za usłyszenia i dziękuję bardzo za wszystko i do zobaczenia następnym razem.